সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমরা এসে বলছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমরা যাচ্ছি ঘুরতে, কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, কেমন মজা করছি, সব তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করবো। এখন আমরা ডিমাতে এসে পৌঁছালাম। আর আকাশ মেঘলার জন্য দেখো খুব সুন্দর লাগছে ভিউটা। গাইস, তোমরা এই যে ভিউটা দেখো কত সুন্দর লাগছে। আমরা সবাই জায়গা ভিউ পয়েন্টের উপরে এখন উঠে পড়েছি। এখানে তোকে মানাইছে নাই রে। রাস্তায় সাজি ট্রামলাইন আর কবিতার
মিঠে কুয়াশায় ভেজা আসতি, আমি ভুলে যাই কাকে চাইতাম আর তুই কাকে ভালোবাসতি। তো গাইস 2 ঘন্টা গাড়ি জার্নি করার পর আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি, তোরসা রিভার পয়েন্টে। কৃষ্ণ পূজা ঘরের ভিতর মহারতি দিলে তারে সাজা, তুই কেমনে হইলে পরের পূজা, কেমনে হইলে পরের পূজা, তোর সুখে সে কাঁদানো বান্ধবী ললিতা, তোর কোন কোন জায়গায় ব্যথা গো বান্ধবী ললিতা, তোর কোন কোন জায়গায় ব্যথা গো বান্ধবী ললিতা। গাইজ এখন আমরা চিলাপাতা ফরেস্টের ভেতর দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি।